secure sharing of biospecimens and data with the scientific community. So to conclude, Continental Next Generation Biobank is a large-scale platform focused on disease-specific cohorts with a special emphasis on underrepresented and hard-to-diagnose illness, integrating biospecimen collection, deep clinical phenotyping, multi-omics data, and AI-driven analytics for predictive modeling. So, Continental Biobank is the next generation biobank plus data intelligent platform. So it's not a passive repository, but an active discovery engine. This project is a testament to the power of collaboration. We are deeply grateful for the partnership and commitment of Continental Hospital and Chronicle Bio USA. Today, I have the honor of introducing the person behind this vision, Mr. Rishi Reddy, a leader whose profile perfectly bridges venture capital, strategic investment, and deep scientific innovation. Mr. Reddy holds a BS and an MBA from prestigious Wharton School of University of Pennsylvania. He is a dedicated healthcare entrepreneur and investor, currently serving as a managing director of Tasadia Investment and the director of Continental Hospitals. Crucially for today's event, he is also the co-founder of Chronicle Bio, bringing the international expertise in biobanking directly to this project. Please join me in welcoming Mr. Rishi Reddy to address us on the value of this shared scientific endeavor. Thank you, Melina, for that great introduction, and thank you, media and press, for being here, and most importantly, thank you to all the Continental physicians for being in attendance and participating in this initiative, as well as Continental staff back there. So, as Melina said, I'm very excited to launch Continental's Biobank. I think at a very high level, Continental has grown to excel in clinical care, and like any phenomenal institution in the US, really, in order to reach the next level, it requires a dedication to research and pioneering diagnostics and treatments, and that's what the Biobank hopes to catalyze here at Continental. Really, when you look at it, biobanks serve as a global bridge between patients and their relationships to translational research. India has nearly 18% of the world's population, but contributes less than 3% to global R&D. The US is 10x that, right? And we know India continues to progress in innovation, and we hope Continental can play its own small piece in accelerating this innovation, specifically within healthcare. There's this new thing that's been happening, unless you've been living under a rock, called artificial intelligence, which magnifies the opportunity and the importance of what a biobank has to offer. The ability to generate all this molecular information as well as phenotypic information will now have unparalleled utility when it comes to diagnosing and ultimately treating patients. Lastly, to summarize, this initiative truly was global in its nature. One of my co-founders at Chronicle Bio, Rohit Gupta, actually spent 15 years at Stanford and built Stanford's biobank from scratch. So the technologies, the SOPs, the equipment, the privacy procedures, all established using US best practices as well as Indian expertise. We'll have flexibility across sample types. So this is fresh, frozen, tissue, blood, plasma, serum, PBMC, saliva, urine, the gamut. Everything will be digital when it comes to data collection to fuel AI models. And one area that I'm passionate about, while we'll be focused on multiple therapeutic areas, obviously a focus on oncology, GI, traditional therapeutic areas, we'll also be focusing on nebulous, complex chronic diseases, which affect about 250 million people annually, yet have zero FDA-approved diagnostics and therapeutics. Ultimately, beyond the work we'll do at Continental, we will be collaborating globally with premier institutions with the intent of bringing technologies back to this hospital to improve treatment of patients
and hopefully the broader Indian population. So with that, thank you for listening, and I think Dr. Reddy, you want to come say a few words as well? Future of biospecimen management. This biobank builds on a golden standards and driven by AI technology, represents the next generation of healthcare collaboration. And to further elaborate on that, I would like to mention that this establishment of this biobank is a testament to an enduring commitment to world-class healthcare right here in Hyderabad. This commitment stems from the pioneering spirit of a renowned figure in medicine, a leader whose legacy is built on clinical excellence and institutional growth. He is our visionary, founder, and chair. Good afternoon. Thank you, Melina, for opening comments, and Rishi for a wonderful synopsis of what we are venturing upon to do. And both of you have nicely encapsulated the vision of the biobank and the necessity in today's world. నేను ముందు కొన్ని ముక్కలు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతున్న తర్వాత తెలుగులో మాట్లాడతాను, ఓకే? తప్పకుండా. So I want to welcome all the doctors, my colleagues, and who have been extraordinarily instrumental in every aspect and journey of Continental. I think without having the collaboration of the physicians and of course, all the rest of the staff, which includes the nurses and the technicians and all of those who are concerned with healthcare to give the best of care to our patients, are an integral part of everything we achieve, and which is extraordinarily remarkable, I feel. Now, Continental has one unique distinction at the end of the day, which we all should be proud. We have been truly the leaders in many aspects of healthcare in this part of the world, right from the get-go. We have said this many times, but more we remind ourselves, we should feel proud. We started off in the way in which hospitals should be designed, hospital infrastructure should be, hospital systems should be. We have digitized our clinical records right from day one, which we continue to do so with more improvements and whatnot. Today, we have grown from our inception of 10 or 12 specialties to almost 60 specialties, which is a proud achievement for a young hospital. Apart from this, all of us know that we have multiple accreditations, and we never fail to get an accreditation if somebody wants to accredit us. We diligently participate in any of these evaluations, and we are fortunate enough to be recognized and awarded for our leadership. Many of our doctors have equally excelled in terms of their recognitions individually and what they have been doing in the community, and we continue to attract good talent to Continental hospitals, and more recently being in our Department of Neurosciences, in the Department of Metabolic and Bariatric Surgery, and in other specialties. So with this vision, this is yet another landmark of Continental, of initiating the establishment of the biobank. So the purpose of this, many times when we do some of these things, people question, this is not really conducive for, economic revenues for the hospital. Why is Dr. Reddy doing this? How is that this is going to benefit? So does clinical research, so does some of the departments that we do. We never focus from the standpoint of doing something, that is going to just basically add revenue to the bottom line, which was never one vision, neither my mission when we established Continental. That's the reason we always say, this is not a corporate hospital, we are an institution. So as an institution, we have an obligation to our patients at all times, we have obligation to our communities, to our society, and to be one of the best, and continue to be the best. So with that vision, we feel that what is happening in today's healthcare, in terms of progression in health sciences, is collection of data. As Rishi has clearly pointed out, such a large population in the world, constituting almost
18 to 20%. If you look into a research angle, truly dismal. 3% is nothing, it's peanuts. And the sad story is that a country like India, with so much of talent, for eons together, we have not produced a single drug of our own. And that indeed stands to be very shameful. We don't have any drugs, innovative drugs in the pipeline too. Today, China is leading the pack. China with 500 drugs or, about thousands of them at the design phase is going to lead the world and outpace even the Western civilization. Now, all this is basically because we do not focus on that research, data collection, with that mindset, and clinicians coming forward to take this and help to use this for the larger of the humanity is something that we have been failing consistently. So there has to be a change. As great human beings we are in any profession that we take up, as well we are recognized globally. We are serving other companies, serving other institutions, but something that is there with us when we are seeing tens of thousands of patients, we are failing ourselves in terms of how we can utilize and help our patients to deep dive into disease diagnosis, to get them the best of the best of the therapies, and continue to improve in terms of the outcomes and making them live longer. Simply put, you take any disease. Let's take diabetes for a second. Why is that in a given family, one person is born with diabetes, or two, and the rest of them never get it? Or the very same two people in the same family, or if they are first cousins, if you draw the family tree, why one responds very well to certain type of medications and why not others? Same thing with hypertension. So we don't have to think in terms of cancers or complex immunological diseases or talking about, complex neurological diseases. But this whole phenotypic variation, which means to say that when you inherit a disease or become susceptible to a genetic aberration at the end of the day, what happens is that, these variations that are present within the same family or same cohort, we are unable to address them. And we are using Western data at all levels. 90% of what we do, from diagnosis to clinical therapies, to guidelines, to drugs, we absolutely depend on the Western data. Which we are very fortunate. The world is working for us, and we are getting it at an extraordinary cheap cost. We are borrowing their hard work, we are using for a population. But now we have to think from the angle, if our patients are not responding, if we are not able to see the change after spending, lakhs of rupees, if you're not able to help patients with cancer and all of these things, even these latest drugs which are not helping, so there is something wrong, correct? Even though 99.5% of humanity shares the same DNA, that 0.5% difference is making all these differences amongst 8 billion people. So it is time for us to look into, it's not, there are about 18 or 19 biobanks which are established in India. About half of them are in the public sector, the rest of them in the private sector. Probably more will come forward. So with the help of this as a storage repository, we will be able to contribute to research and deep learning of our patients and probably, better diagnostic tests and therapies. So the purpose of this at Continental hospitals, we wanted to make sure, a lot of times people do something for the sake of doing or for the sake of an ulterior motive. As Rishi clearly outlined, we have followed to the T that everything should be measurable to international standard. That's the reason why we're collaborating with Chronicle Bio, and he has clearly illustrated. The man behind that vision was to establish Stanford Biobank, and many of you were witness when they came to give medical grand rounds roughly about 6 months or 8 months or 9 months ago. So they have been following this. They helped us in planning the infrastructure, the equipment, and Mr. Birendra, one of the consultants, member of the National Biobank,
who has been very instrumental to coordinate between the US and here. And finally, we are here today, within a very short time, that will be launching this biobank. So Telugulo చెప్పడానికి బయోబ్యాంక్ అనగా ఒక బయోబ్యాంకు దాని ఉపయోగము మనము హ్యూమన్ టిష్యూ అని కానీ అందులో బ్లడ్లో ఉన్నప్పుడు ప్లాస్మా, తర్వాత సీరం, తర్వాత సలైవా అంటే ఉమ్మి, యూరిన్, స్టూలు ఇవన్నీ కూడా కలెక్ట్ చేయడము ఎన్నో ఏళ్ళ కొరకు అది మనం ఈ కలెక్ట్ చేసినప్పటికీ ఒక బ్యాంక్ రూపంలో అంటే రేపటి దినం 3 ఏళ్ళ తర్వాత 5 ఏళ్ళ తర్వాత అది మనకు ఉపయోగం వస్తుంది అనే భావనతో ఈ బ్యాంక్స్ ప్రపంచంలో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. అండ్ దానికి మనం సరి అయిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి డీప్ ఫ్రీజర్స్ అని ఉంటాయి. ఈ టిష్యూ శాంపుల్స్ -80 degrees, -120 degrees, ఇటువంటి రెఫ్రిజరేషన్లో ఇటువంటి ఎక్విప్మెంట్లో మనం స్టోర్ చేసినప్పటికీ రేపటి దినం మనకు రీసెర్చ్ కొరకు లేకుంటే ఒకటే పేషెంట్కి ఎప్పటికైనా పార్కిన్సన్స్ డిసీజ్ ఉందనుకోండి, రేపు కొత్త మెడికేషన్ వచ్చినప్పటికీ ఈ శాంపుల్ కలెక్షన్ ఆల్రెడీ మన పేషెంట్ దగ్గర ఉన్నప్పటికీ అది తొందరగా మనము డ్రగ్ టెస్టింగ్ కూడా మనకు పనికి వస్తుంది, అది మనం ఉపయోగించవచ్చు. సో అల్టిమేట్లీ దీని అర్థం అంటే దీని నెసెసిటీ ఈజ్ ఒక పేషెంట్కు వాళ్ళు ఈ రీసెర్చ్లో భాగస్వాములయ్యి వాళ్ళు ఇందులో పార్టిసిపేట్ చేసి ఈ వచ్చిన రిజల్ట్స్కు వాళ్ళకు మనం అందచేస్తే ఇంకా తీవ్రంగా కొత్తగా ట్రీట్మెంట్స్ మనము చేయగలుగుతామనేసి ఈ భావనతో ఈ బయోబ్యాంక్ మేము ఏర్పరిచాము. దీంతోనే ఇదే కాకుండా మా లక్ ప్రకారం మేము అమెరికా లాంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్తో కొలాబరేషన్ చేస్తూ ఒక స్టాండర్డ్ బయోబ్యాంక్ను ఇవాళ నిర్వహించాము. అండ్ ఈ స్టాండర్డ్స్ చాలా ముఖ్యం, ఎందుకంటే స్టోర్ చేసిన టిష్యూస్ మరి అది చెడిపోతే అది పనికి రాదన్నట్టు. అండ్ దాంతోపాటు ఇదంతా వాలంటరీ బేసిస్గా ఏ పేషెంట్ కూడా ఇందులో పార్టిసిపేట్ అయినప్పటికీ కన్సెంట్ ఫామ్ ఉంటుంది. వాళ్ళకి అన్నీ చెప్పిన తర్వాత వాళ్ళకి ఇష్టం ఉన్నప్పటికే వాళ్ళకేం ఖర్చు కాదు. దట్స్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. సో ఒక క్యాన్సర్ ఉన్న పేషెంట్కు ముందుకు రావాలి, వీళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేయాలి, మేము మా బ్లడ్ ఇస్తాం మేము అన్నప్పటికీ వాళ్ళకి ఏమి ఖర్చు కాదన్నట్టు. ఇటువంటి బ్యాంక్స్ బయోబ్యాంక్ కంటే ముందు మన దగ్గర స్టెమ్ సెల్ బ్యాంకింగ్ అని మీరు వినుంటారు ఎన్నో ఏళ్ళ నుంచి. దాని తర్వాత మనము ఎంబ్రియో బ్యాంకింగ్ ఉంటుంది, సీమెన్ బ్యాంకింగ్ ఉంటుంది. ఇవన్నీ ఇన్ఫర్టిలిటీ టైప్ ఆఫ్ ఇష్యూస్కు ఈ బ్యాంకింగ్ కూడా ఎన్నో ఏళ్ళ నుంచి జరుగుతూ వస్తుంది. మా హాస్పిటల్లో కూడా ఇటువంటి బ్యాంక్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో బ్యాంకింగ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ టిష్యూ, బ్యాంకింగ్ ఆఫ్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ హ్యుమానిటీ ఇది కొత్త కాదు. కానీ బయో బ్యాంకింగ్ మాత్రం వచ్చింది, దానికి అది ఎక్స్పాన్సివ్, ఇది కొత్తగా అన్నప్పటికీ ఇది కేవలం ఒక టిష్యూ కాకుండా మన బాడీ ఫ్లూయిడ్స్ అన్నీ కూడా బ్యాంకు చేయొచ్చు. దానికి అందుకొరకే ఇది బయో బ్యాంకింగ్ అని ఈ వర్డ్ కాయిన్ చేశారు. I think దీంతో we will go upstairs within shortly, next 5 to 10 minutes, and we'll go and see the biobank and we'll do some ribbon cutting and go from there. ముందుగా మేము 3 స్పెషాలిటీస్లో మేము ఎంఫసైజ్ చేస్తున్నాము. అది క్యాన్సర్ వ్యాధి ఉన్నవారికి, తర్వాత న్యూరలాజికల్ కండిషన్స్కి. ఎందుకంటే అందరికీ తెలిసిన విషయమే న్యూరలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ 21st centuryలో కూడా చాలా కష్టము, చాలా మెడికేషన్స్ దాన్ని డయాగ్నోస్ చేయడము. ఎంత డెవలప్మెంట్ అయినప్పటికీ కూడా మనకు ఈ రోజుల్లో మంచి ట్రీట్మెంట్ లేదు. సో హోప్ఫుల్లీ దాట్ ఈ కొలాబరేషన్స్తో ఇప్పుడు పార్కిన్సన్స్ డిసీజ్ అనుకోండి, ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాను, ఎంతోమందికి వస్తుంది, వాళ్ళ లైఫ్ మొత్తం చేంజ్ అయిపోతుంది. డిమెన్షియాస్ అంటాము, ఆల్జైమర్స్ అంటాము, ఇవే ఎన్నో న్యూరలాజికల్ కండిషన్స్. ఇంకా యంగ్ పేషెంట్స్లో ఇప్పుడు పార్కిన్సన్స్ డిసీజు 25 ఏళ్ళకు కూడా రావచ్చు, 30 ఏళ్ళకు కూడా రావచ్చు. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ప్రపంచం అంతా అన్ని డిసీజెస్ కూడా ఒక టైంలో వయసు పెరిగినప్పుడు వచ్చే ఈ జబ్బులు యంగర్ పేషెంట్స్కు తొందరగా 20-30 ఏళ్ళ సంవత్సరాలకు రావడం మొదలైంది.
సో అందుకొరకే ఇటువంటి రీసెర్చ్ మనం ఎంత తీవ్రంగా చేసి ముందుకెళ్తామో అంత మన అందరికీ పేషెంట్స్కే కాకుండా మన కమ్యూనిటీస్కి మన భారతదేశంలో బాగా పనికొస్తుందని నేను హామీ ఇస్తున్నాను. I want to welcome one of the colleagues here who is here, Dr. Suresh Reddy. If you can just stand kindly and come here. Dr. Reddy is a professor of palliative medicine and rehabilitation and head of the department at the MD Anderson Cancer Center. And Dr. Suresh is a good friend and colleague of mine. And Wednesday now he'll be giving medical grand rounds. He's one of the authorities in the world on palliative medicine, and he happens to be here. Unfortunately, his mother had a little fracture of the hip, and she has been treated here at Continental. She's here, and she's being taken care of. I'm very proud to have you, Suresh. Thank you so much. You want to say any few words? I caught your words, Guru. Thank you very much, Guru. You put me on the spot. Thank you for that. Didn't expect that. But one thing caught my attention. Your words of, this does not make you money. Biobank does not make you money. But it pays off bigger than that. I like the way you said about helping humanity. It's not about making money, but helping humanity, helping future patients. I think that's what is important, and that's what I want to emphasize, which fits directly into my specialty. Because my specialty, which I'm going to speak tomorrow, does not make money, but it adds more value and makes more than money. You will see tomorrow. So I think congratulations, Rishi, for this wonderful initiative. I think Continental is going to leap forwards in this. It's a future research, and I'm glad you're bringing to India, because India needs to start this. Like Guru said, we lack in R&D, and this is very much needed at this time. Thank you very much, and good to see Vasu here. And again, thank you for inviting me. He himself is blessed with two wonderful children who are doctors from premier institutions, and their wife and husbands are also doctors. So great. We'll be hearing him on Wednesday, which is very important on palliative medicine. He's an authority who speaks across the world, and look forward to that. Thank you all very much. And I want to thank the press. మా ప్రియమైన సోదరులు, కాంటినెంటల్లో ఇటువంటి ఏ ఫంక్షన్ జరిపినప్పటికీ కూడా మీరు అందరూ కూడా మనం ప్రోత్సహిస్తూ వస్తారు. And thanks for being here and covering this information, and go from there. Thank you. Formal inauguration of Continental Next Generation Biobank. Along with Guru Sir and Rishi Sir, I invite Raghu and Reddy to the dais to unveil the Get me some nine. Thank you.
బయోబ్యాంక్ అనే సంస్థ మేము ఏర్పరిచాము. బయోబ్యాంక్ అనగా ఈ బ్యాంకులో మన మానవులకి చెందిన టిష్యూస్, బాడీ ఫ్లూయిడ్స్ ఇవన్నీ కూడా సంవత్సరాల తరబడి ఈ బ్యాంక్ డిపాజిట్లో పెట్టగలుగుతాము. ఎందుకనగా మన పరిశోధన కొరకు కొత్తగా డిసీజెస్ వాళ్ళ ట్రీట్మెంటు, డయాగ్నోసిస్ తీవ్రంగా మనం చేయడానికి ఇటువంటి రీసెర్చ్ చాలా అక్కరుంటుంది. సుమారుగా మన భారతదేశంలో 19 బయోబ్యాంక్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. అందులో చాలా మటుకు గవర్నమెంట్ పబ్లిక్ సెక్టర్లో ఉన్నాయి, చాలా తక్కువగా ప్రైవేట్ సెక్టర్లో ఉన్నాయి. ఈ బయోబ్యాంక్ వలన పేషెంట్స్కు ఎలా ఉపయోగపడుతుంది, వాళ్ళు పరిశోధనలో భాగస్వాములు అవుతూ మనం కొత్త మెడికేషన్స్ కనుక్కోవడంలో, తర్వాత ఒక డిసీజ్ వచ్చినప్పటికీ, క్యాన్సర్ వంటి వ్యాధి ఉన్నప్పటికీ, లేకుంటే న్యూరలాజికల్ కండిషన్స్, పార్కిన్సన్స్ అయినా, న్యూరోడిజనరేటివ్ కండిషన్స్ అయినా, ఇమ్యూనలాజికల్ డిసీజెస్ అయినా, ఇవన్నిటి కూడా ఈ టిష్యూ ద్వారా, ఈ ఫ్లూయిడ్స్ ద్వారా జెనోమిక్ సీక్వెన్సింగ్, ప్రోటియామిక్స్, మెటబాలిక్స్ అనే కొత్త పరిశోధన చేస్తూ మనం ముందుకు పోగలుగుతాము. భారతదేశం మన సంఖ్య పాపులేషన్ సుమారుగా 140 crores ఉన్నప్పటికీ కేవలం 3% మనం రీసెర్చ్లో స్పెండ్ చేస్తాము. అది అమెరికా లాంటి దేశాలను పోల్స్తే అది ఆల్మోస్ట్ 10-15 టైమ్స్ దీనికంటే ఎక్కువగా వాళ్ళు స్పెండ్ చేస్తారు. ఈరోజు మనకు పెద్ద సమస్య ఉంది. ఏమనగా మనం వెస్టర్న్ కంట్రీస్లో, పాశ్చాత్య దేశాలు డిస్కవరీ అయిన మందులు ట్రీట్మెంట్ కొరకు మన ప్రజల్లో వాడతాం. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మన జెనెటిక్ వేరియేషన్ ఉన్నందుకు అందరికీ ఈ ట్రీట్మెంటు, ఈ మెడికేషన్స్ పని చేయవు. దాని కొరకే ఈ రీసెర్చ్ ప్రకారం ఈ ఫీనోటైప్స్ అంటాము. మనం ఎంత తొందరగా మనం ఈ రీసెర్చ్ ద్వారా మన జెనెటిక్ వేరియేషన్ మన ప్రజల్లో మనం తెలుసుకుంటే వాళ్ళకు అంత సులభంగా ట్రీట్మెంటు మనం అందజేయగలుగుతాము. ఈ విషయాన్ని గమనిస్తూ బయోబ్యాంక్ అటువంటి ఆర్గనైజేషను, అటువంటి సంస్థ మేము ఇవాళ కాంటినెంట్లో ఏర్పరిచాము. ఒక చిన్న ఉదాహరణగా ఇవ్వడానికి ఏంటంటే, మన భారతదేశంలో ఇప్పటివరకు కూడా ప్రపంచానికి ఒక కొత్త మెడికేషన్ అందజేయలేకపోయాం. ఇంత పెద్ద దేశం అయినప్పటికీ, ఇన్ని కోట్ల రూపాయలు మనం ఇన్వెస్ట్ చేసినప్పటికీ నాట్ ఏ సింగిల్ ఇన్నోవేటివ్ డ్రగ్ వీ హ్యావ్ డన్. ఎందుకనగా మన దగ్గర రీసెర్చ్లో ఇటువంటి బయోబ్యాంక్స్, టిష్యూ బ్యాంక్స్ లేనందుకు, మనం పరిశోధన తీవ్రంగా చేయకపోయినందుకు మనం కాంట్రిబ్యూట్ చేయలేకపోతున్నాం. సో వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ. కాంటినెంటల్ ఎప్పుడైనా కూడా మొదటి అడుగేస్తుంది. ఇటువంటివి ఎన్నో మేము సుమారుగా లాస్ట్ 10 yearsలో మా హాస్పిటల్లో ఏర్పరిచాము. ఇది మా డాక్టర్స్కు ఆంకాలజీలో, న్యూరో సైన్సెస్లో, రుమటాలజీలో, ఇమ్యునాలజీలో, తర్వాత వేరే అదర్ స్పెషాలిటీస్ కూడా ఈ పేషెంట్స్కు బెనిఫిట్ అవుతుందని నేను హామీ ఇస్తూ మీరందరూ ఇక్కడ ఇవాళ ఈ ఇనాగరేషన్స్ వచ్చినందుకు చాలా సంతోషిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ.